Всім привіт, дорога церква, ще раз. Hello, dear church, again, one more time. Ми трішки поділимось тим, що відбувалося з нами в Америці. We will share a little bit what happened with us in the USA. І кожен з нас по черзі щось скаже дуже коротенько. And each of us will share a little bit. Бо ви вже, певно, втомлені і хочете їсти. I believe you're a little bit tired and want to eat. Отже, цього літа відбулася Міжнародна літня біблійна конференція в штаті Іллінойс. So there was the conference, International Summer Bible Conference in the Illinois state. І тема цієї конференції була його слава. And the topic of this conference was His glory. І ми могли спостерігати Божу славу в тому, що ми бачили. And we could see the God's glory. Зокрема, ми мали нагоду побачити наших дорогих брата і сестру Джона і Марію Піс. And we could see our dear brother and sister John and Maria Peace. Вони нас дуже щиро прийняли. And they very generously welcomed us. Заселили нас в кімнату, де вони зараз проживають. And they gave us their room. І це ми були в Bible House, який там є в Чикаго в них. And we were in this Bible house in Chicago. І слава Богу, наші брати і сестри дуже гарно намагались показати нам місто Чикаго. And our brothers and sisters, they tried to show us the city Chicago. І ми розпочали наші екскурсії з каякінгу. And we started our excursion with kayaking. І це був такий перший крок, коли ми там знайомилися з архітектурою Чикаго. Воно дуже красиве, будь здорова. God bless you. And this was our first step when we saw the architecture of Chicago. It's very beautiful. І Чикаго, воно в топі світових міст по цілому світу за своєю архітектурою. And Chicago, it is in one of the top cities with the most beautiful architecture. Тому ми мали можливість його спостерігати знизу з води. So we had this opportunity to look at the city from water. І також з висоти. And also ми мали нагоду спостерігти. And also from height. Також ми мали знову ж таки з озера, яке там, це озеро, звідти також спостерігати озеро Мічиган. And we also could see the Lake Michigan. За таким туманним вечірнім містом. Through туман. Fog night time. І також по місту ввечері прогулялись, там комендантської години немає, як виявляється. And we could walk during the night in the city. Це було незвично. And there was no комендантського curfew. And it was not uncommon for us. І також ми, дуже подібно як наша набережна в Києві, ми прогулялись по набережній цього озера Мічиган. And it's very common to our Dnipro shore. Покажеш? Оце воно. Lake Shore of Michigan. І дуже приємним було особисто для мене дуже сильно вразило те, як брати і сестри з тієї церкви нас приймали і намагалися найголовніше виділити свій дорогоцінний час. And I personally was impressed how brothers and sisters from this church, they were hospitable toward us and they tried to give their best, their time. Наприклад, сестра Марії, for example, Maria's sister Elena. Марія і Єлена, в них, їм важко знайти час вільний через те, що в них хворіє мама. Їм треба всім по черзі за нею доглядати, бо вона повністю майже безпомічна. And it's very difficult for Maria and Elena to find time because they need to take care about their mother who is very ill. Тому
це насправді дуже цінно, що вони все-таки багато нас водили по різних місцях. And it's very precious that they could walk with us and took us to different places. Так, і також ми познайомилися з іншими сім'ями з церкви Джона і Марії. Ну, ви знаєте, Бена Тоха і Крісті Тох, вони до нас приїжджали. And we also could meet other families from this church, and you know the family of Ben Toch and Christy Toch. І ще одна сім'я Кук, Дженні і... Jim, and also one more family, Jim and Jenny Cook. Так, тому ми почували себе дуже такими прийнятими. So we felt very welcome there. І після цього ми поїхали на конференцію. After that we went to the conference. І там ми також зустрічали багато цікавих людей. And there we met many interesting people. Наприклад, Рона Ворда, ви пам'ятаєте, я тут фотографії не поклала, але він також відвідував нашу церкву, і він був там, він зараз директор UBF по цілому світу. And also we saw Ron Ward, you remember him, and he is now the director of UBF in whole world. І от як ви бачите, це частинка цього залу, там було близько 3000 людей. And as you see, this is a part of this huge hall, and there were like 2,000 people. Around 3,000. Around 3,000 people. І це величезне благословіння бачити людей з різних культур, з різних націй, з різним бекграундом. And it's a big blessing to see people from different nations, cultures, and with different backgrounds. І кожен з них ділиться тим, як Бог працює, як Бог являє свою славу в їхньому житті. And each of them share how God worked in his life and how God revealed his glory in their lives. І це дивовижно. And it's amazing. Через те, що наш світ дуже часто він зводиться просто до того, де ми є, до нашого малесенького оточення. Because our world is always small. It's squeezed to small circle what we are surrounded by. І деколи, можливо, нам навіть здається, що ми якісь одинокі в тому, що ми проходимо. And sometimes we can think that we are lonely with what we have. Або що ми в якихось найгірших обставинах. Or maybe we have the worst circumstances. Або може нам здається, що Бог є, і насправді це якісь наші... Or maybe we just imagine that there is God, it's just our imagination. Але коли ти бачиш, що справді Бог працює одночасно в стількох життях, в стількох країнах, в стількох культурах. But when you see that God works at the same time in so many lives, in so many nations, cultures. Це велике благословення. It's a big blessing. І також поділюсь тим, що дуже гарна була подія це хрещення Каті нашої, яку ви всі знаєте. And I would like to share also one beautiful event. It was Katya's baptism. Я думаю, що дівчата, можливо, про це поділяться. I believe that girls will share about that. Тому дуже благословений був час. So it was very blessing time. Амінь. Blessed time. Amen. Що далі? Ти. Я питання перекладаю. Ага. Бо це може бути щось складне. Складне. Я би хотіла поділитися декількома моментами, які для мене були особливими в цій конференції за весь час. I wanted to share a few moments which were special for me at this conference. І як вже було сказано, тема конференції «Його слава». As we already mentioned, that the theme of the conference was His glory. І ми розглядали різні місця в Біблії, події в житті Ісуса Христа, через які явилась слава Божа. And we look at many different situations and Jesus' life through which glory of God was revealed.
через народження, через смерть, воскресіння, друге пришестя. Там є в презентації. Through the God's Jesus's birth, death and resurrection. Окей, ні. Ні, там не обов'язково. Не в тій програмці, на презентацію переключіться, не в програмці. Добре, не треба, будь ласка. Коли я дивлюсь на життя Ісуса Христа, воно завжди суперечить світовим тенденціям. When I look at Jesus' life, I see that his life always contradicts the world's vision Я думаю, and tendencies. якщо запитати людину на вулиці, як здобути славу, If you ask a random person how to get the glory, то навряд чи вона буде говорити про безумовну любов та про жертовність, яку явив Христос. I don't think that this person will talk about sacrificial love and Жертовність. Sacrifice as Jesus revealed. І сьогодні я думаю, що часто слава асоціюється з якимись досягненнями, з владою, з відомістю. And nowadays glory is associated with money, fame, etc. Це, звичайно, не означає, що ми не маємо там працювати і досягати чогось. It does not mean that we don't need to work and achieve some goals. Але я думаю, що з сучасною славою людина не може повністю насититись і втішитися. But I think that with this kind of glory, worldly glory, people they cannot satisfy themselves and to be that they can be fulfilled with it. І часто можна почути історії, коли люди мають неймовірні досягнення, але при цьому вони переживають такі депресії навіть. And we can hear stories when people they have a lot of glory, but they still go through some difficulties and they are unhappy. І Божа слава, Ісусова слава, вона інакша. But God's glory, Jesus' glory, they are different. І природа цієї Божої слави, вона може бути незрозумілою і викликати як почуття трепету, так і почуття обурення. But and the glory of Jesus Christ can cause at the same time the feeling of trembling, reverence, and also afraid? Indignation. Indignation. Для когось це може стати надією, для когось це може бути причиною для насмішок. For some people, the glory can be the reason for hope, and for other people, it can be the cause of mocking on them. І на цій конференції для мене особисто було як нагадування, що те, що зробив Христос, Його слава. And at this conference, for me personally, it was a reminder that what Jesus did. Це причина для того, щоб бути вдячним і бажання проживати своє життя по-інакшому. It is a cause to be thankful to God and live your life differently. І також те, що було цінним протягом цієї поїздки, те, що люди моляться за Україну і багато запитують за Україну. And also the precious thing that I saw at this conference, that people are praying for Ukraine and they are helping Ukraine. Дуже приємно було чути двоє свідчень українок на цій конференції. It was really pleasant to hear, to listen to two testimonies at the conference from Ukrainian women. І одна з них виїхала ще до війни з України, і вона була за кордоном. One of them, she moved abroad before full-scale war started, and she was at that time abroad. І це дало їй можливості служити багатьом біженцям на початку війни. And this situation gave her opportunity to serve the refugees
her place. І вони обидві ділилися своїми персональними історіями, також тими подіями, що зараз тут відбуваються в Україні. And both of them, they shared their personal experience, personal lives, and also the events which was and are happening now. На конференції були також іноземні місіонери, які служать в Росії. At the conference also we saw foreign missionaries who serve at Russia. І, на жаль, деякі з них навіть ні слова не згадали про те, що відбувається між Україною і Росією. Unfortunately, some of them didn't mention at all, didn't give at least one word about the events which are happening now. І складається таке враження, що для них цієї війни немає, або вони не хочуть, або не знають, як про це говорити. And I had this feeling that they didn't want to know about these events, or this war is not existing for them, or they just don't want to share about this. Але в останній день конференції одна з таких місіонерок, яка знаходиться зараз в Росії, But at the last moment, at the last day at the conference, one missionary from Russia who serves in Moscow, вона підійшла до нас і вона просила прощення за цю війну. She approached us and she asked forgiveness for this war. І це було дуже важливо, що про це не замовчувалося. And it was really important for us because this topic was not silenced. Також в кінці конференції директор UBF, пастор Рон, And in the end of the conference, the director of UBF, Pastor Ron Ward, він попросив всіх українців встати і he asked all Ukrainians to stand up. І він подякував, що незважаючи на війну люди приїхали, і він сказав про те, що ми знаходимося в їхніх молитвах. And he said that in spite of the war, we could come, so he was grateful for that, and that we are always in their prayers. І з ким би ми не зустрічалися в Чикаго, завжди люди запитують про Україну і про війну. And all people whom we met in Chicago, all of them ask about Ukraine and about the situation and the war. І іноді ти не знаєш, як про це говорити, тому що для тебе це вже щось таке буденне, звикле. Sometimes you don't know how to talk about this because for you it became like routine and you used to it. Але при кожній розмові я переконала, що важливо ділитися. But I was convinced that whenever you met new people, you need to share. Так, і загалом, звичайно, це було таке велике благословіння бути на конференції і побути в Америці. And in general, it was really great blessing to be at the conference and to visit America. Я теж хотіла поділитися особистим враженням від конференції. I also wanted to share my personal impression from this conference. Не буду повторюватись, я розділяю думку дівчат. I don't want to repeat something, but I share what girls shared already. Для мене надзвичайно вражаюча була ця конференція, здається, такими речами, які могли трапитись в Україні. For me, this conference was very exciting with some things that could happen also in Ukraine. Це хрещення нашої сестри Каті, вже сестри Каті. It's baptism of our already sister Катя. Багато з вас, або дехто з вас знає її дуже тривалий час. Some of you or all of you know her for a lot of time already. І для мене було це дуже значною подією, адже там була ще одна подруга Наташі, це Аня. It was a great event for me, also because there was also one more friend of Natasha, Anya. Тобто три подруги, три дівчини колись зустрілися на роботі, подружилися. So one day, three girls met at work.
Одна з них, Бог її зустрів. And one of them, Natasha, she met God. Бог працював через неї і підключив інших людей, підключив церкву, і церква працювала разом з нею. And God used her, God used Natasha, and also church joined to that work. І таким чином ці дві подруги Наташі, їх торкнулося Боже Слово. And in that way, those two friends of Natasha, they were moved by God's word also. І одного дня далеко десь в Чикаго зустрілися дві подруги з церквою UBF на одній конференції. And in some time, two of those friends, they met far away from Ukraine, far away from here. They met with a church in that conference. Хочу сказати трошки більше про Аню. Вона Даниленко, так? Так. Аня Даниленко, вона зараз приєднується до молитов іноді, які відбуваються щоденно, і вона молиться за Україну. I want to say more about that Anya Danilenko, and now she's joining our prayer meetings and she's praying with us for Ukraine. І цікава історія сталася теж, коли вона тільки переїхала в Америку, а це десь 6-7 років тому, вона мала проблему з здоров'ям, і один лікар їй допоміг. And also very interesting story about that Anya. Approximately 6 or 7 years ago, she moved to US, and she had some health problems with her teeth, and she went to some doctor, to dentist, and that doctor helped her. Вона, як наскільки вона ділилася, там не мала грошей, вона не мала такої можливості, але вона, цей лікар їй допоміг. As she said, she couldn't afford it. She couldn't afford dentist, but still, even though the dentist helped her for free. І 6 років по тому вона зустріла її на конференції UBF. And 6 years after, she met that doctor, the dentist, in the conference. Ця конференція була для мене теж дуже важливою, тому що ми з дівчатами багато гуляли і ми багато розмовляли про Бога. And also this trip was very precious for me because we were walking a lot with girls and we were talking a lot. І на моє здивування, коли Аня задавала складні питання, якісь те, що вона не розуміла, що ви думаєте, як реагувала Катя? And I was so surprised when that Anya, she was asking very complicated questions. And what do you think? How did Katya's reaction was? How was Katya's reaction on that? Катя мала чисто християнське мислення і, відповідно, давала відповідні аргументи. And Katya had very clear and confident Christian vision on all of that. And she gave very clear answers. Ну, хто знає Катю подовше, то, напевно, зрозуміє. Those who know Katya for a long time, you should understand what I mean. Катя була тою, хто задавала складні питання і чекала відповіді. Because Katya was the one who were asking very complicated question and was waiting for those answers. Я вдруге в Америці, тому Америка для мене не була такою вражаючою, як першого разу. І це дало мені можливість концентруватись, напевно, на інших речах, як ці. And it was my second time in US. That's why it was not very exciting for me, and I could concentrate on some more important things. No, not important. Oh, sorry. Other things. Some other things also important. And also important. Тому, коли Господь так змінює людей, так змінює їхні серця, а ми знаємо, що серце – це в біблійному значенні, це розум, так змінює мислення, сприйняття людей, для мене це чудо, для мене це особисте свідчення, як Бог працює. And for me, it's a great testimony when I can see how God is changing
person's heart, and we know that in Bible, heart is the mind of the person, and it's a great miracle how God can change it. Наступне, що для мене теж було надзвичайно цікавим, якщо ви знаєте, часто на таких конференціях є така спеціальна лекція. And another thing I really liked, as you know, sometimes in such conferences you have some special lectures. І там цю лекцію давав, зараз ім'я не згадаю, але можу подивитися пізніше сказати. Там лекцію надавав президент семінарії. And this lecture was led by the president of Bible seminary. I cannot remember the name, but I will maybe later will look up. І він розповідав, я навіть не знала про цей івент, може хтось з вас читав, про християнський такий пробудження, Asbury Revival. And maybe some of you heard, but he told about such great event as the Asbury Revival. Це було в Кентакі, і вони організовували таку конференцію біблійну для молодих людей, для покоління Z. And it was in the Kentucky, and they organized a conference for young people, young generation, for the generation Z. І треба зазначити, що пастор, президент цей сказав, що деякий час до того приїхав, здається, з Азії, так? Приїхав один чоловік і сказав, що Господь йому сказав приїхати сюди і молитися. And sometime before that conference, one missionary or man from Malaysia came to Kentucky and said that he came there to pray, and he said here will be revival. І він молився впродовж одного року, так? And he was praying during 1 year approximately, like for a long time. А потім він прийшов і сказав, все, Господь мені сказав, треба вже їхати звідси. And then he just came up to him and said, okay, God said I have to go to leave that place. І, коротше, сказати цю історію, конференція була надзвичайно великою. And being short, this conference was very big, enormous. Це місто, як він його називав, місто одного світлофора. Чи двох світлофорів. And as he described that city, it was like the city of one light. Traffic light. Yeah, like very small. І не поміщалося, тобто люди приїжджали, і люди, які не входять в цю Z generation, вони все рівно хотіли приєднатися, і люди з інших країн, і просто було дуже багато людей. So a lot of people were coming there, and even not those who were like young Z generation, they like had the great desire to join them, and it was even like only bigger and bigger and bigger in amount. На моє здивування, ви можете загуглити. Дуже багато таких всесвітніх медіа, вони опублікували цю подію. Це сталося в лютому цього року. And I was very surprised when I googled it, the Asbury Revival, and a lot of media, they published some publications about that event. Наприклад, CNN чи New York Times. For example, New York Times or CNN. І як ділився пастор, він говорив, що вони просто говорили слово, це була тиха конференція, вони славили Бога, молилися, і це не було щось надзвичайно таке, як ти подивишся, і це прям бомба, огонь, ні, це було тихе Боже Слово з молитвами і спокійно. And as he said, there was nothing super exciting about that conference. It was very silent and like it was calm. They did very simple things like just praying, just saying God's word.
І це для мене теж відкрило таке бачення, що нам потрібно молитися за таке пробудження в Україні. And what I was thinking about that we should pray for such revival in Ukraine. Зараз складний час, і просто нам потрібно допомогти і дозволити Богу працювати тут. So, and we have also now that hard time, and we need God, and we have just to allow God to use us in that. Тому ми насправді дуже вдячні за цю конференцію і за таку можливість. Надіємося, наступного разу зможе кожен поїхати. So we were very thankful to God and for people who helped us for that opportunity and for that experience. So we hope that next time everyone who will have desire to go there will go. Амінь. Амінь. Амінь, слава Богу. Слава Богу.